Good morning. Good morning. Right, Bible hymns of the church name, number 311. Come, gracious Spirit, 311. Come, gracious Spirit, heavenly drop, with light and comfort from above. Be thou our guardian, thou our guide, o'er every thought and step beside, o'er every thought and step beside. The light of truth to us display, and make us know and choose thy way. Plant holy fear in every heart, that we from God may ne'er depart, that we from God may ne'er depart. Lead us to holiness, the road which we must take to dwell with God. Lead us to Christ, the living way, nor let us from his pasture stray, nor let us from his pasture stray. Lead us to God, our final rest, to be with him forever blessed. Lead us to endless bliss to share, fullness of joy forever there, fullness of joy forever there. 517. Take my heart, O Father. Sorry, actually, you have ITZ. Take my life and let it be. Yeah, 517. Take my life and let it be consecrated, Lord, to thee. Take my hands and let them move at the impulse of thy love, at the impulse of thy love.
Take my will and make it thine. It shall be no longer mine. Take my heart, it is thine own. It shall be thy royal throne. It shall be thy royal throne. Take my love, my Lord, I pour at thy feet its treasure store. Take myself and I will be ever only all for thee. Ever only all for thee. Amen. 576. More love to thee, O Christ. 576. More love to thee, O Christ, more love to thee. Hear thou the prayer I make on bended knee. This is my
Good morning. Allemaal herzlich welkom heute, wat da gekommen ist. Die, wat gewöhnlich hier sind, schafft gejast haben. Danach in deiner vom anderen District für die Botschaft. Sehr schön als morgens mit den aller Taub. Mochten wir von da wirklich Gott seine Nähe und seine Gnade war von dich da an kennenlernen. Mir hat hier am Anfang ein Bett von Matthäus lesen. Ein kleines Ängstchen, Jesus, seine Erfahrungen, was er hier erzählt wird, aus dem Anfang. Ich habe mir Leute manchmal ein bisschen versagt, nannte Leute, und wo Jesus das wird really gegangen haben. Hey, wir verstehen, wo ich das erzählt, wahrscheinlich niemals gerne ganz, aber er kam aus Gott sein Sehen rauf nach der Erde und stellt sich hier manche fehlerhafte Menschen, die alle diese fleischliche Ideen mit haben. Und span von ungefähr 3 Jahren Zeit, besonders an seiner Ministry, hat sich an die 3 Jahren 12 Männer besonders rückgestellt, rückgelesen. Da man really im Bett ungerecht geben über was er von da wieder auf diese Erde will. So hat er in seine 12 Jünger, und dann meist wir noch ein Schaf andere Menschen dabei. Und ich sehe ein bisschen aufmerksam geworden, Leute, wie viel Mal Jesus versucht, etwas zu sagen und füttert nicht. Da wir bis so viel anders, als was vielleicht in gewonnen hätte und even Eindruck von Gott, von euer wir. Und wenn Jesus auch ziemlich fleischlich wird sein gewesen, dann würde er sein mal frustrated geworden mit seinen Studenten, glaube ich. Das ist mir die Leute, die manchmal geloten haben. Matthäus 18, erste 4 Vers. Und die Zeit kamen die Jünger nach Jesus und fragen, wer ist der Größte im Himmelreich? Okay, so hier wir waren eine Situation. Jesus wieder mit seinen Jüngern taub und nicht mehr einmal wollen die weiter. Wer wird der Größte sein? Und mein Eindruck mit Samaria Vers taub ist, dass die Jünger heute immer noch den Eindruck, dass Jesus, wenn das der Messias wäre, der wird kommen an von der römischen Regierung loshelfen, mit Macht. Und dann will ich noch weiter, wer wird da really der höchst Angestellte unter die sein? Oder wer hat das meiste zu sagen? Das ist eine Eigenschaft, eine Anstellung, was ein gewöhnlicher, fleischlicher Mensch von Geburt mitkriegt. Dann fehlt es weiter, wer ist der Boss? Oder wo wird es machen, dass, wenn ich nicht Idee habe, dass der mal wird, da boven Eva kommen, über die andere Erde, was nicht so gut sind als meine. Wir sitzen, ich sage das an der Umgebung, wir kämpfen viel immer noch mit denselben Dingen. Mal wird das Gleiche, wenn wir mal ein bisschen mehr zu sagen haben. Wenn die Menschen ans mal ein bisschen stärker akzeptieren würden. So sie heute diese Frau in Jesus. Wer wird der Größte sein? Jesus raubt den Kind und stellt das Mäden, Mank an und sieht. So Jesus hat für ein Beispiel rein. Er will die Menschen was lernen. So er raubt für ein Kind. Ich weiß nicht, was von Kleinen das gewesen ist, aber wir sind, was all horcht, wenn er das raubt. Und er sah dat er krak aan de maat van hem ganze krans te handen. Hij checkte mal hier naar dit kind. En ik wil met mijn impressions vielleicht al in reich zijn, aber wenn ich die Bibel lese in dem Satz lese, wo schreibt, sie ihre Kinder sollen lehren. Ich weiß, dass sie sind nicht alle neu gekommen, wie dann auch nicht, aber mein Eindruck von da ist, der Respekt der Authority wird die eine Zeit vielleicht schwapper gelehrt, als die von da wird. So, Jesus kann ein Kind rauben, das kommt bloß, because er wird nicht geraubt. Das ist es gelehrt wird. Und dann können wir sagen, ans Feststellen steht da mit so bestützten nach dem Kind, und man, der Herr Mann, aber so was, das will meine angestellt Wort von Authority, so das will ich sie. Es ist gut. Und dann sagt Jesus im 3. Vers, ich sage in die Wahrheit, wenn ihr nicht amtieren und so Worte aus den Kindern, so will ihr nicht in das Himmelreich kommen. Na, wenn Port von den Kindern will Jesus hier haben, dass wir wahren sollen.
zo worden als de tjinger. En krijg met andere falsch topen met wat ik verstoor hier wieder. Dan weer het dort dat dit kind wieder ganz untertänig. In der Mank, wenn wir tjinger bechecken, die sind sehr vielmal lang nicht so bekämmert am. Wer kann mehr oder wer ist gratis. Die können eine ganze Zeit spielen, wenn dann nach einer Beach kommt, dann wird ein bisschen mit angenommen. Und sie sind top ein. Das geht so viel aus, dass der eine ein bisschen anders ist als der andere. Ja, das Fleisch schießt auch manchmal aus. Aber der ganze sind sehr viel kindlicher, wie du das noch manchmal sagst. Except die Dinge, dass die sind. Und die Mut von wer ist gratis und wer nicht, das viel wenn ja ut. Meine Idee, das geht so viel ut. Und ein Kind meine Idee abkommt, okay, dann rennen wir mit dem mit. Es ist so wichtig, dass es kriegt nur mein Geschmack nur jetzt. Und Jesus sagt hier, wenn die nicht waren am Tieren. Und mit das sagt er ganz klar, dass die gewöhnlichen Menschen, die jünger werden damit an, die sind ab das Stück auf dem rechten Weg. Die müssen anwenden. Und dann waren sie die Kinder. Dann wird die groß sein im Himmelreich. Ich sage, wenn ein großer Mensch ist anwendet mit seinen, kann man sagen, mit seinen einzelnen Ideen. Und sich die mit die Hand stellt als ein Kind. Das ist die, was dann dort wird groß sein. Und die Jünger gleich wieder ganz bestützt, wenn das wir ganz kriegt, nicht dort, was sie heute wollen weiter. Sie wollen weiter, wer der Boss wird sein und das Kingdom, was Jesus establishen wird. Und das wird eine Lehre, was plus ganz gleich gehen dort dran. Anyway, sagt Jesus im 4. Vers, wer sich so gering stellt, wie er hier sagte, das auch wer sich so gering stellt als das Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Wer ein Söhnchen abnimmt an meinem Namen, der nimmt mich selbst ab. Redet er hier von kleinen Kinder nehmen? Oder redet er hier Platz von uns sich, die wir alle Christus seine Kinder sind, uns abnehmen? Ein sehr interessantes Kapitel, er redet hier das ganze Chapter über von den Kindern. Und mir wird das Kapitel viel deeper wird, wenn ich dem nachdenke, dass Jesus redet hier zu allen die, die da klein geworden sind. Und er hat für Jesus. Und an sein Himmelreich die Größte sind, wenn die seine Kinder sind. Genug von der Anleitung, weil wir uns hauptneigen von Gebet. Grote Lief tot je Gott en Vader, dankzij voor das schöne Morgensgeven, dankzij voor de grote genade wat u ons alle dag bewezen hebt, dat we kunnen naar die komen, de grote lief wat u had, eraf te komen te sterven voor ons, dat we kunnen dienen Kinder zijn. Had ik bid moest ons zijn met dat we werkelijk worden die Einstellung in ons hart hebben, die Fehler dat, omdat we kunnen in die Königreich groot zijn voor die ogen, niet voor onze ogen. Bed moesten wieder zijn, die zijn schon Lehrer, van die zijn schon aanleiden, moesten met ihnen juist erharte lenken en moed, kracht en vrijheid schenken. En die eerste aanleiding, dat dat werkelijk wordt dat bijdragen, dat in Kingdom gebied wordt. Wieder bid ik ook voor Prediger Eddie, wenn hij ons de boodschap brengen wil, moesten hem ook aanleiding geven. En ons alle helpen dat dat wordt een zegen zijn voor ons. En die noemen Jezus. Amen. Okay, we hebben even gaan naar Zinnerschool. Kunnen de leraars gaan? Kinder hängen an. Gut, das ist dann noch ein Bruder, was ich gerade gemacht habe, für Buben anzulernen. Good morning. Ik freue mich,
hier vandaag morgens hier te zijn met Jan Toop, hier bij de kerk. En interessant is het, ik weet het nu, ik kon actually ooit lid om dat thema hier verbrengen. En dat ik nu actually 2 weken aangekomen is wat mijn noem am kleiner boven. Het is niet allemaal dat ik die lid hadden noemen, want die dat moest te doen. En ik weet niet exact aangekomen wat het thema is, maar hoe was het met Gods leven te doen en hoe was het met creation, wat God al gemaakt heeft. Ik ga hier zo'n Bibelvers en zo'n vrouw die ons met denken maken wat het is. En ik wil hier vandaag het eerste nu Genesis 1 vers 1 nemen. Genesis 1 verse 1 zegt, in the beginning God created the heaven and the earth. So wat heeft God dan al gemaakt? En hij zegt, hij heeft hemel en aarde gemaakt. Dat is ons dan klaar, dan heeft hij rein alles gemaakt, right? Dat include alles. De cynic proposes, en cynic dat is een mens wat er proeft al gewoon negatieve dingen op te maken. So the cynic proposes, if God created everything, then he created evil, which means that God is evil. So when God rein alles gemaakt heeft, dan heeft hij evil ook gemaakt. Dan is God ook evil. Is dat really so? 1 John 4 verse 7. First John 4 verse 7 and 8. Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God and knoweth God. He that loveth not knoweth not God, for God is love. Alright, hier is vers hier sagt het ganz klar, God is love. So dan stammt und ich hopen wat is Cynic hier proposed dat God evil is, that's the opposite. And dan nog verse 21. And this commandment have we from him, that he who loveth God love his brother also. So since God loves us, have we dem command ook, dat we zullen nächsten ook loven. So en ook wanneer God loves us, dan jij het niet dat hij evil create heeft. Because hij is love. And the next here, the sage replied, and sage that's in vers amon, was code created? So as code gemaakt worden. In fact, code does not exist. According to the laws of physics, what we consider as cold is in reality the absence of heat. So what cold is, it's really is the absence van heat. Das ist kein heat, nicht dort, dann ist es kalt. And dan ga ik 1 Corinthians 13, verse 4 to 8. Dat is wat maar van de live. Van de live show dat is een langrijn pas tot met de hart en het koud ook. 1 Corinthians 13, verse 4 to 8. Charity suffereth long and is kind. Charity envieth not. Charity wanteth not itself, is not puffed up, doth not behave itself unseemingly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in truth. Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Charity never faileth, but whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. So that's alles wat de boos mij is, wenn God lief is en God lief gemaakt heeft. Krijg dat, dus de hart ook, it's the heat, that's what God gemaakt heeft, niet koud.
En wanneer God evil creëert had, wil het mij zijn dat we weer leven aan is dat. The next throw, what about darkness? Was it created? Darkness does not exist either. We can study light, but not darkness. Darkness is in reality the absence of light. So it's not darkness as correct so. Darkness as not really created. It's the absence of light and licht missing us. That's van dieste us. And Genesis 1 verse 3 and 4. Verse 3, and God said, let there be light, and there was light. And God saw the light, and it was good, and God divided the light from the darkness. Hier zegt ik euch, dat God dies gemaakt heeft. Dat zegt ik, God heeft licht gemaakt. En hij heeft er nooit zaten, dat licht van het diestert. Zodat we het licht wat hij gemaakt heeft. En dan trek ik naar 1 John 1 verse 5. First John 1 verse 5. This is the message which we have heard of him, and declare unto you that God is light, and in him is no darkness at all. So de verse zegt ons klaar dat in God is geen darkness. His rem is licht. Dat is wat dat is licht. In verse 6 dat nog met mij zei, if we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not the truth. So dat is zo klaar dat God geen duisternis heeft, dat is boos licht. Dat we zeggen dat we gemeenschap hebben met God. En wie op een diesterd zijn, dan hebben we al wat gezegd, dat is een lei. So dat regt ons klaar, God heeft geen diesterd, dat is boos licht. So was evil created? Back, terug naar de eerste vraag wat we eerst horen. Want het oort klaar is dat heat, hard als de, dat is wat er created is. Koud, dat is de absence of hard, dat is wat er geen hard is. Diesterd, dat is wat er geen licht is. So dan nu, as evil created? No, it is just like darkness and cold. God did not create evil. Evil is the result of what happens when man does not have God's love present in his heart. So that's what er passiert. Dat van we evil champ, dat is boos wanneer we niet God zijn life aan ons hebben. Dat is the absence, what it missing us. Evil is the absence of God. So it's simply boos wanneer God niet doet us. So wat ga je dan nog hier nog voor deze vrouw nog bij te zeggen? Ja, dat sta ik ook bij. Leven, vergiffenis, dat je het ook hoop. Krijg dus zo van deze andere dingen, wat je hoort, hoop je het, dat gelijk dat. Forgiveness, dat ook hoop voelt met dat. Ja, dat is een goede vrouw, is dat. Je hebt het een twarsenrum, twarsenlicht en diester.
yes, je vil vielleicht gerne sagen, und ein bisschen klimaatleger ist, das fängt auch ein bisschen da zu worden, als er nicht ganz da ist. Als er dort zwischen leggen diese Stunde. Ik geloof niet dat Schott die mocht is. Ja. Ja, en ik geloof krijg me dat beeld met Schott geloof dat het ook klaar zijn wordt de Schott. Dat pas lang denkt hoop met ook met ons leven dat krijg me met goud en evil. Dat legt ook gewoon dagen. En Schott heeft dat mij dat something wat er ver is dat licht is geblockt. Zodat de absence van licht. Het licht kon er niet meer gaan. Ik geloof ook dat we tjana ons in te zetten zijn. Hoe we tjana dat beeld aanstellen, dat het mijn selfish act is. So gut. Dankeschön hier für Ihren Input. De Deutsche Beker nummer 54. Nur das wat ik jullie het zijn nog vereinter twee Lehrer van jent. Gott ist die Liebe. Nummer 54. Gott ist die Liebe, lass mich erlösen. Gott ist die Liebe, liebt auch mich. Drum sag ich noch einmal, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, liebt auch mich. Ich lag in Banden der Steinen Senden, ich lag in Banden und kann nicht los.
306. An Jesu Hand las sich so herrlich gegen 306. An Jesu Hand las sich so herrlich gegen und sie führt Blut. Hielt dein weißes und dein lautes Flecken drum Hallelut. Ja, Jesu Hand, da geht es immer gut. Ja, Jesu Hand geht's gut. Kann die Nacht uns nicht betrieben, wenn wir Jesu wenig lieben. Ja, an Jesu Hand geht es gut. Lass nie dein Herz aus seiner Nähe weichen, sonst folgt ihm nach. Wegstehen gut zu seinem Kreuz, seinen Trau, seiner Macht. Ja, Jesu Hand, da geht es immer gut. Ja, Jesu Hand geht's gut. Kann die Welt uns nicht betrieben, wenn wir Jesu wenig lieben. Ja, an Jesu Hand geht es gut. Bist du betrübt, sagst deinen guten Hirten an ihm dein Leid. Wird mit Himmelsmanne dich bewirten, gib Lust und Streit. Ja, an Jesu Hand, da geht es immer gut. Ja, an Jesu Hand geht's gut. Kann die Welt uns nicht betrieben, wenn wir Jesu wenig lieben. Ja, an Jesu Hand geht es gut. Solang du walst auf dieser Erde, Fluren des Fremdlingtum. Doch wandle treu, folgt deines Heilands Spuren, er führt zur Ruhe. Ja, an Jesu Hand, da geht es immer gut. Ja, an Jesu Hand geht's gut. Kann die Welt uns nicht betrieben, wenn wir Jesu wenig lieben. Ja, an Jesu Hand geht es gut. Nummer 30. Die eerste en de vierde kaart. Nummer 30. Zo groot dat u waar het aan met je zo schiet. En u gaat dat van die geraden worden, weet je wat. Nummer 30, die erste und die vierte Vers. Womit soll ich dich wohl loben?
Womit zal ik dich wohl loben, mächtiger Herr Zebaoth. Sende mir dazu von oben, deines Geistes Kraft, mein Gott. Denn ich kann mit nichts erreichen, deine Gnade und Liebeszeichen. Tausendmal sei dir, großer König, Dank dafür. Vater, du wirst mir erzeugen, Lob der Gnade und Gütigkeit. Und du hast zu mir geneiget, Jesu, deine Freundlichkeit. Und durch dich, o Geist der Gnade, werde ich stets noch eingegangen. Tausendmal sei dir, großer König, Dank dafür. Laatste vers dat nog zingen gaan met Martie. Tausendmal sei dir gezogen, Herr mein Gott, sein Lobgesang, weil es mir bisher gelungen, Ablass meines Lebensgang, wenn noch durch Jesu Leiden, durchgehen in die Ewigkeiten, Tageligkeit für und für, ewig, ewig danken dir. Okay, next, Pete for special number. Oh,
Dankeschön für das Gesang. We hebben het nächste aan de bulletin overgaan. Door onze announcements, vandaag klok 7 op en rond, hymns of the church singing. Alle aangeloden werden wel bij zijn. Even die wat dat niet moeten zijn interessiert zingen, kan ook wel komen horen. Maandag klok 7 op en rond, een schoolbroederschaft bij de Rosenhof-Kerk. Alle Brüder eingeladen zu einer Bruderschaft, was sich besonders handelt am Schul, dass wir die wichtige Entscheidungen über wo unsere Schul wieder ran soll, betickt und entschlossen worden. So bitte, halt das nicht billig. Und dann Medweg viel lieber 7 Jugendunterricht. In kleiner Not erst bei, wie aus deiner hat nicht seine angedacht, lass mich das bekannt machen, dass es Montag soll sein. Dat even ander traf met de schoolbroederschaft. Zo hadden jullie een recht te Medweg gesteld. En ook Medweg heb genoemd een zingsten bij Golden Age Homes, especially voor de oudere lied. Daarna klok 7 heb genoemd Jugend zingsten. Is er nog wat hier veel bij te doen? Goed. Hab's wir eben nur die andere Seite, bei Notice sagt, dass nächste Sonntag, 8:25 a.m., das ist für die Tag anfängt. Auch war ein bisschen singen, hier ist der Taub. Jeder eine willkommen, wer da Lust hat teilzunehmen. Und auch Care Groups, alle die 5. März waren anfangen. In Prayer Request sagt hier der Jugendunterricht, welches Projekt nicht bloß der Prediger. En ik wil gleich dat nog beter doen voor de Edward familie. Die hebben gebeten denken. Je denkt, die hebben een vader verloren, grootvader, wat allemaal dat alle is voor je. Die hebben hier meer maar ganz wat de familie zijn van dat. En dan denk ik dat brukt in traagstalen, dat brukt een afgeven. We hebben die familie om gebeten denken ook. Nog 6 wat? Goed, dan waren we Bruder Eddie de Tietje voor de boodschap. Good morning. Mag de vrede Gottes hier reklich winge aan ons wonen vandaag. Ik heb mij zo'n nieuwe opgave hier in Edental op te stonen, om reden ze stad. Ze zijn niet alleen in de stad, het is het eerste maal voor mij. Maar ik vertrouw God, kan schaffen en ons hier vandaag. So ik ga in de Eberschrift, die zegt, submitting to God's will. Mir ist dort angekommen, nicht wenn ich krieg weit, dass dort hier in Edental fehlt hat, aber ich fühle so, dass das ein Thema, was uns alle fehlt. Wir fingen even, Jesus ist soll um Kreuz gehen, kämpft. Weil ich verstehe so, kämpft auch mit sich hingeben, was Gott sein will. So ich glaube, ja, das ist ein Ding, ich glaube, wir alle nach iedermaal non-trafen doen, dat we ons hingeben te God zijn willen. So heb ik krijgt den Vers nemen hier het eerste in Lukas 22, wie Jezus door im Garten Gethsemane weer. Lukas 22, Vers 42. Het vangt hier zo aan, saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. So Jezus Prahad, is dat niet wat gewoon weg te nemen. Dat lied wat voor hem ligt, is dat niet wat gewoon weg te nemen. Ik verneem hier zo, hij kämpft met God zijn willen accepten. En hij weer 100% victorious, siegreich. Hij deed God trusted op bijna. So ik geloof dat is van het beste gebed wat we kunnen hebben. Niet mijn willen, maar dien willen zal passeren in mijn leven. Ik geloof dat is van het wichtigste wat we kunnen bidden tot God. Wordt het Christentum is niet afhängig van de grootste dingen doen voor de Herrn, maar God
Freiheit geben oder Gelegenheit geben, sein Weg zu haben an uns. Wir können große Dinge tun oder proben große Dinge zu tun für den Herrn, ohne uns hingeben zu Gott sein Wille. Und wahrscheinlich wollen wir dann dort nicht, we might fail. Wir werden wahrscheinlich dann dort nicht vollbringen. Oder wenn wir dort dann doch something tun, dann wo wir uns Leute probably ladig feilen, dreig feilen, wat nicht sein sein. Und wir haben Prof zu tun mit uns ina Wahlen. Gott ist viel doller interessiert, dass wir am gehorsam sind, in uns Wahlen am geben ist, was von Success wir oder haben. Success ist in seine Hand. Manchmal reden wir von, wer hat es Stier, wer sagt, ob der Driver ist. Wer hat unser Future decide? Sie act dort. Da ich meine Future decide, meine Eltern, meine Freunde. Oder das Gott? Wer sagt, an der Driver sagt? Manchmal wird wir gleich Gott mitnehmen als Passenger auf uns fertig. Because wahrscheinlich wollen wir eine Leute somewhere non treffen, wir haben seine Help wir uns wat seine Help fehlen. So, es möglich am mit zu haben, eine Passenger sagt. Und am günstig bereit haben. Aber seilig sind wir, wenn wir am Leute das Stier holen. In uns nehmen wir Heiwel haben, wie sie alle haben. Das kommt dann noch mal drauf an, dass wir Jesus plus Welle brauchen ein GPS. Ich glaube, viel von uns haben Google Maps manchmal gebraucht, das Handy, right? Wiest uns dem Stich. So ist dort, was wir Jesus willen te bruggen? Wel, ik geloof we zullen, right? We zullen Jesus bruggen als ons GPS, ons Wegweiser. Aber was doen we manchmal? Ich weiß nicht, ist es noch mal so down, aber wenn ich irgendwie somewhere vor und mit einmal weiß ich besser als die GPS. Dann fahre ich da wie ich will. Nicht wie die GPS sagt, dass ich soll fahren. Kommen wir darauf an, dass wir Jesus auch noch mal so Stadt bruggen? Er soll uns den Weg weisen, wie wir am Hänger gehen. Aber einmal, for some reason, dann mit einmal weit wie ein Bett besser als Jesus. Mag wie bewahrt worden von besser weit als Jesus. Wir haben drehen nur Isaiah 55. Jesaja 55. Jesaja 55, Vers 8 und 9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Okay, so hier redet von de Weis und Haja. Gott seine Weis und Haja ist unsere Weg. Was meint er, wenn der Haja sind? Wenn Gott seine Weg Haja sind, ich check das so an, was dort meine der, dass Gott kann von boven checken, er kann das Bild ganz sein, er kann in der Future wieder anchecken, er sieht das ganze Bild, dann hat er einen Plan machen für uns. Und wir können die Dinge nicht sein. So, wenn wir selbst Decisions machen, selbst an seine Weg gehen, dann wollen wir wahrscheinlich Decisions machen, was da nicht das Beste sind für uns. So, weil wir Gott Leute uns leiden. Kahin sagt, submission is the foundation of spiritual maturity. Wenn wir uns hingeben tun, dort ist die Foundation von jährlich mature, jährlich Wase, jährlich reif worden. Wenn wir uns nicht hingeben tun, wenn wir nicht hingeben uns zu Gott sein wollen, dann haben wir nicht eine Foundation, dann können wir nicht abbauen. Ein anderer Ding, die Surrender, die Hingeben, dort ist nicht eine Weakness, dort ist nicht eine Schwachheit. Dort, wenn wir uns hingeben, dort wir dann schwach sind. Dort ist sort of the opposite. Dort ist Courage. Dort ist Mut. Dort ist an sich selbst was eine Maturity, in Riebsein oder in Trust, in Vertrauen. So, was ist Gott sein Wille? Und wenn es hingeben will, zu Gott sein Wille, was ist Gott sein Wille? Well, hast du gesagt, dass es ein Gehorsam zu sein wird in der Heilige Geist.
Dat is God zijn willen voor ons. Wanneer we gehoorzaam zijn te God zijn woord en de juist wat ons redet heeft, dat ons rijdt maken tem dort verstaan wat niet geschreven is. Zum Beispiel, we kunnen veel dingen aan woord Gottes lezen, we kunnen dat verstaan, we weten wat God zijn willen is. Maar dan zijn er dingen in ons leven wat niet in de Bijbel krijgt, wat op zwart geschreven zijn, wat die zullen doen. Zo, wat weten we door? Wat God zijn willen is. Wanneer we gehoorzaam zijn aan die dingen wat er geschreven zijn, dan maakt dat ons rijdt om gehoorzaam zijn of vernemen wat we zullen doen in zo'n situaties wat niet krijg opgeschreven zijn. Wanneer we dat wat er opgeschreven is, wanneer we die klare dingen, wanneer we die ignoren doen en die niet gehoorzaam zijn, dan wat hebben we dan expecten dat God ons wat leiden en die dingen we ons guidance fehlen dat. Römer 8, vers 28 is een zeer bekende vers, waar we door gaan draaien, die hem lezen. Römer 8, 28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose. So, nog een ding wat God zijn willen is dat alle dingen worden ten goede zijn voor ons. Want we am leven doen, die worden ten goede zijn voor ons. Wanneer something passiert dat ons, dat heeft God dan toegelaten. Dat is door God zijn zeef gekomen al. Hij heeft het al traag soort voor ons. Dat het ten goede wordt zijn voor ons. We hebben het nächste draaien naar 1 Thessalonians 4. 1 Thessalonicher 4. Vers 3. For this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication. So hier hebben we nog een ding. God zijn wil is dat we ons rein houden doen. Next hebben we draaien naar Epheser 5. Ephesians 5. We lezen van vers 15 tot 17. Actually, ik had het hier in de ESV version, maar ik zou dat een klein klaar wat eventueel brengen. Ephesians 5 verse 15. Look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise, making the best of the time, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. So het zegt hier verstaan, wie zullen verstaan wat dem Herrn zijn wil is. Next zeg ik hier een korte geschichte. Een leraar van Bibelschool, die vertelt zijn students een dag. Ik leefde meeste van mijn leven, de grootste part van mijn leven en God zijn tweede beste. God had geroopt om een missionary zijn in zijn jonge dagen. Maar hij had dat te zien gedraaid en hij had, wanneer hij zich bevrijd had. Zo had hij dat plus afgezegd. Hij wil niet verder op mission, wanneer hij zich bevrijd had. En dan vang hij aan een selfish business leven te vieren. Hij schaft aan de bank in zijn eerste of de hoogste ziel via geld maken. Geld verdienen. En ze staat, God deed nog helemaal te hem reden, kroot hem helemaal nog, voor adelige jaar, maar hij refused. Een dag val zijn kleine kind van stil en storf. Dit bracht hem op zijn knieën en voor de ganze nacht spent hij in tronen voor God. En hij deed zijn leven ganz terug in God zijn hang laaien. Dat we nu toelaat van hem tim naar Afrika voeren, dat idee we nu al toe. Hij wist dat dat wordt zijn het beste was wat God voor hem had in Afrika voor op mission, maar hij had dat gemist.
Alles wat hij nu kan doen, wie God vrouwen naar het eeuwige pad van zijn leven brukken. Somehow dat brukbaar maken, het eeuwige pad van zijn leven. Zo hij wordt een leraar op een Bibelschool, maar hij kan niemals vergeten dat dat really weer het tweede beste was, wat God voor hem had. So dit hier zegt lekker zich een beetje met Jona, niet zo? Jona had ook een chance. God zijn beste willen te doen, maar hij choose dat niet te doen. Dan moest hij ook de tweede beste. En dat bracht hem nog durch een vers, right? Durch een wolvers. En over dem deed hij dan predigen. So we kunnen hier zien, wat voor tragedy dat is, wanneer een mens niet God zijn beste weg wählen deed. Wanneer een mens niet laat God op den beste weg, op zijn perfect wille, nemen. Maar wanneer we irgendeine tijd in ons leven ons handgeven doen, dan kan God daarna ons brukken te zijn arbeid doen. Wanneer we ons choose ons in een weg te gaan, dan kunnen we niet een sichere leven hebben en we kunnen ook niet op het hoogste gebruikt worden van God. En nog een quote hier van Martin Luther. Hij zegt, God creates out of nothing. Therefore, until a man is nothing, God can make nothing out of him. So God, dat dingen maken van niks. So ver een mens niks is, dan kan God ook niks uit hem maken. So het fehlt dat we, wanneer het hier zegt niks, dat meint ons ina wale ganz afgeven, dat we niet meer zelf stonen doen, dat we op Jezus stonen doen. So ik hoorde hier schon een klein beetje van Jezus im Garten Gethsemane. Van een example als Jezus door je was te ons. Hij was zeer honest. Hij zei te God wo dat ging. Hij praat God, dass hij niet wil dat zware lieden van hem wegnemen. Hij was ganz honest met zijn desire. En ik voel zo hij really struggled door. Maar hij deed zich ganz handgeven te God zijn willen. Hij was waarlijk dat te doen. En dan wat het kostte deed. Maar ik geloof, even wanneer we in submissive leven, wanneer we een handgegeven leven verder doen, en we worden daarna struggles hebben. Die struggles komen daarna. So het is zeer wichtig aan die struggles ons hand te geven. Dat je viele wat we daarna hebben, onze desires wat we daarna hebben, maar waar we die hand geven, waar we God meer trust is onze feelings. Living as ons hand geven zo schwer. En God dat verlangen dat. Living maar dat zo schwer zijn. Ik denk wat ons zeer ophouden dat is pride. We willen control. We willen control hebben en wat we schaffen. Wer onze vrienden zijn. En we willen control hebben over onze reputations. Nog een ander ding wat ons trouble deed, hem handgeven is fear. We grullen ons. Manchmal vielleicht van mensen. Oder we trusten God zijn plan niet. Vielleicht wordt het te schwer zijn. Vielleicht wordt God zijn weg te schwer zijn voor ons. Vielleicht worden we dat niet kunnen doen, wat God wordt verlangen. Vielleicht wordt het te veel kosten. Oder het wordt boring zijn. Wat niet exciting genoeg zijn. Vielleicht wil ik mijn vriend verliezen. We hebben verschillende angst. En dat heeft ons helemaal trouble ten veilig ons handgeven. Nog een andere ding wat ons trouble deed, which vielleicht was het hetzelfde als ons in het ook, ons self-will. Waar we draaien naar Isaiah 53 vers 6. Jesaja 53 vers 6.
All we like sheep have gone astray. We have turned every one to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. So this far sagt ja, jeder einer as, well, het sagt, we have turned every one to his own way. Wir sind alle ans ina Weg gegangen. So that's hast hij gezegd, de wortel van de zin. En wie ons zelf ruim geven doen. Ik geloof, kan je zich de vraag, wat is ons grootste enemy? Is het niet zelfwil? Of is het zo doen? Wel, ik geloof zo doen schafft aan dem zelfwil, so ik weet niet, we kunnen unbedingt zeggen dat de zelfwil really ons grootste enemy is. Maar ik geloof dat is van onze grootste enemies. Ons in het ook. So wat zijn tekens van een mens wat handgeeft is te God zijn willen? Ik geloof eerstens, dat is dankbaar. Die wordt niet complainen over circumstances, de dingen wat hij beleefd heeft in leven. De schwierigheden wat hij beleefd heeft. Hij wat zijn schwierigheden zijn is, dat zijn leeftool voeren wat dat vergoud bezien heeft, dat hij deze schwierigheden beleefd heeft. Ik geloof dat is een teken van een handgegeven hart, waar een mens dat kan. Zo'n mens wat een handgegeven is, wordt ook niet probeert eerst aan zich aan te trekken. Die wordt een desire had dat God wordt die eer krijgen. En daar wordt ook hastig gehoorzaam zijn. We draaien naar 1 Mose 22. Genesis 22. Dat is de geschichte van Abraham en Isaac. We worden vielleicht nicht dort ein ganz ever lesen, aber wir werden mal die erste adelige Vers lesen. Genesis 22, verse 1. And it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham. And he said, Behold, here I am. And he said, Take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. And Abraham rose up early in the morning and saddled his ass, and took 2 of his young men with him, and Isaac his son, and clave the wood for the burnt offering, and rose up and went unto the place of which God had told him. Then on the 3rd day Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. And Abraham said unto his young men, Abide ye here, and the ass and I and the lad will go yonder, and worship, and come again to you. Ik leef zo wie te staat, wie weten wieder, wo Abraham dan aber nicht braucht Isaac opferen. Dat wir ein bisschen test. Aber was ich hier besonders will uitbrengen ist, wie können Abraham zijn gehoorzaam hier zijn. Wie weten, Abraham hat veel jaren geleerd in Kent, in Zeen. Wie weten niet hoeveel jaar hij zei geleerd heeft. Ik glaube, bij dem hat hij probably opgegeven, en hij was bij dem dicht bij 100 jaar oud. Aber wie weten, hij heeft lang geleerd. Hij wordt nog mal komen, zien Zeen. En eindelijk hat dem Zeen. En dan, weet wie hij gleich dem zei. Hier in Vers 2 sagt es, whom thou lovest. Gott sagte Abraham, die wem du liefst. So, wie een grote liefde tussen Abraham en zijn zoon. En dem zal hij nu nemen en gaan offeren. Ik geloof, we kunnen ons voorstellen, dat wat diep gesneden heeft. Als Abraham dat gehoord heeft. Dat hij zijn zoon nu zal gaan offeren. Dem wem hij nog zo lang nog geleerd had. En wat deed hij? Dat hielt ik dus, God heeft het een dag gezegd, en de nächste dag tidig morgens, dan staat op. En hij deed wat God hem gezegd heeft. Dat wir immediate obedience. Ganz plötzlich deed hij gehoorzaam. En dat is een teken van een gebrochene aanstelling, een handgegeven hart. Wie we het kunnen aan denken aan Saul, wat deed Saul? Ik geloof, Saul vangt ook goed aan, maar het deed niet lang. Dan had God hem een bevel gegeven wat hij doen zal, en hij wist beter. Hij wist zijn mening beter als God. Die schopen, dat 5 jaar te schoot hem aanbrengen. Hij wil dat metnemen
en wordt opferen. Opferen wie toch een fijne ding. Hij tolt zich Eva. Met zijn in het Eva talen. Dat hij wist beter als God. So dat weer de opposite. Hij had niet een hand gegeven het hoort. Nächste habe ich hier gehorsam te mensen. Er zijn mensen in ons leven, authorities in ons leven, wat we ook zullen gehorsam zijn. Als hier, wil ik aan jonge mensen denken. Je hebt ouderen. Het is wichtig dat je gehorsam bent. Wanneer je lang leren met gehorsam zijn, dat is hier zaken aan gehorsam. So voets gehorsam zijn, dat is een teken van een gebroken en in hand gegeven het hoort. Manchmal is het een beetje een challenge, gehorsam zijn, wanneer wie wat gepland had en eenmaal dat God een beetje anders lenkt is, wie je gedacht had en wie je gepland had. Dan is het manchmal een beetje een challenge voor ons. En aber we ons hand geven te God zien willen. Een ander teken van een hand gegeven het hoort is, wanneer we trouw zijn, wanneer China checkt. China ons zet, zijn we dan trouw. Nog een ding van een hand gegeven het hoort. is freedom. Dat is een freedom. Dat meint niet dat we dan nu krijgen doen China wat we willen. Aber dat is hem dort worden wat God ons gemaakt heeft. We zijn, ja, God kan ons te dort maken wat hij wil. We breken niet alle hunte dingen doen wegen certain mensen. Ons maken die dingen doen, aber we doen die dingen because we worden geleid van een leven voeder. Manchmal dat God mensen in ons leven aanbrengen. Zum Beispiel difficult mensen, wat er schwer zijn met vorig te worden. Die komen nogmaals ons leven aan. En God kan die ook gebruiken om ons terugschepen en terugvormen. God brengt mensen in ons leven. Kijk, ik red al een keer met van jonge mensen, die hebben ouderen. Die zijn in schutz voor de jonge mensen. En wanneer een mens niet handen geeft als te God, dan wordt hij ook een zware tijd hebben, de authority van de oude doen te zijn. Nog een teken van een handen geeft het hoort als rest, inner rest. Hoort als vrede, als rest. Dus we vingen in Matthäus 11, vers 28. Gaan we dem vers lezen. Matthäus 11, 28. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. So when we know God komen, when we ons hand geven to God, dan wordt er rest zijn. Dan wordt we, wordt er rest zijn, er wordt vrede zijn. So wat zijn some stoppen tem no God zien walen, ons hand geven te God zien walen. Ik denk als vriend welen, wat ons woorden dichter naar God brengen. Van toxic influences weggaan. En door dingen zijn wat ons willen verjaften, gaat er bloos weg. Dat is een weg van ons. En dat is een stap hem en submitted naar God. En ik denk als iedere dag ons hand geven hem gebed. God ons leven, onze plannen voor de dag, die aanbevelen. God zijn woord lezen en door nadenken. God zijn woord dat ons renewen, dat ons oplenen. So het is een wichtig part van ons leven, God zijn woord. En ik denk, would zijn de circumstances wat we beleven doen in ons leven. Wanneer iedere zijn de circumstances wat niet zo godelijk zijn. Waar we die accepten, waar we die aannemen, is van God geschickt. Of van God toegelaten, als ik zeg. Wanneer we relationships zijn, wat er niet schaffen doen. Waar we ons pot doen, dat die schaffen,
Aber wenn wir uns was getan haben und danach schwor ist und danach schwor ist vor dich zu werden mit einem Mensch, vielleicht hat Gott die Personen ans Leben eingebracht, um uns dieper Worte. So, waar we dort aannemen en waar we Gott dort die circumstances brücken laten, zum was en toenemen. En dat staat ook met trials, wenn wir schwere Dinge beleven, waar we die laten ons, Gott die laten brücken, zum ons dieper Worte en vaster maken en arm. Andere ding wat ik hier heb is die to self daily. Jeder dag sterven te onszelf. Kijk, zoals Paulus zegt in 1 Korinther 15, vers 31. Hij zegt, ik sterf jeder dag. Ik sterbe täglich. Lukas 9, vers 23. Heb ik nog was het dezelfde Meinung? Lukas 9:23, and he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. So het zegt hier kwara, ons zelfs sterven, ons zelfs deny himself, zegt het hier, kruis opnemen en dat jeder dag doen. Dat is niet ons handgeven, dat is niet dat we ons eenmaal handgeven doen en dan zijn we handgeven voor de eeuwige pad van leven. We brauchen het jeder dag, dat we ons fresh handgeven doen, fresh dat kruis opnemen en fresh een decision maken. We hebben het nächste drie, nou 1 Johannes 2, vers 17. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. So it's hier een blessing. Een blessing van een handgegeven het wat? Abide forever. Wat meint abide? Dat Griechische woord wat gebruikt is voor abide meint remain, continue, persist, endure. En ik leg dan, wanneer ik aan dit vers denk, wanneer het zegt abideth forever, ik leg dan aan te denken aan de relationship met Jezus Christus, die wordt everlasting zijn. En we ons handgeven te hem, dan hebben we een relationship wat op eeuwig wordt zijn. Nog een blessing van handgegeven zijn is freedom from anxiety. We brauchen nicht Angst haben von Dingen, vielleicht nicht, was uns wahr passiert ist, das wir die Welle haben. So wir brauchen nicht Angst haben. Wir haben eine tiefe Gemeinschaft mit Gott, wenn wir handgegeven sind. Das ist auch eine Blessing. Da wird Frucht über die kommen, wenn wir handgegeven sind. Und wenn wir handgegeven sind, wir alles zu Gott handgeven tun, dann wollen wir nicht verlieren, was an eternal value hat. Einzige Dinge, was wir wollen verlieren, wenn wir uns handgeven tun zu Gott, sind die Dinge, was uns hindern tun in das Leben. Was uns hindern tun für das Recht Gottes. So really, am Hingerstehen, wenn wir uns handgeven tun, dann tun wir Dinge gehen für was an ewiger Wert hat. So, hier zum Schluss noch ein paar Fragen. Als er irgendeine area in dein Leben, wo du Gott noch wachholen ist von, dass du völlig trusten mit deiner Future, wir haben alles handgeben für Gott. Wir haben uns Wahlen, unsere Pläne, unsere Rights, manchmal fehlen wir haben some rights, right? Wir haben die auch Gott übergeben. In meine Future, alles Gott übergeben. Dan, waar we dat gebed beden, zoals Jezus zei, du am Garten geht sein man nicht mein Wille, aber dein Wille soll passieren. So wie das dort. Frau noch abstunden im Gebet, wie passend ist. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du ein Vater bist zu uns. Wir danken dir, dass du wahrlich bist je was, du am Garten Gethsemane, die dien Wale te vingen. Wir danken dir, dass du wahrlich bist je was, am Kreuz zu sterben. Du wirst wahrlich dort zu tun, wenn du uns gut wirst, wenn du wirst uns raten, wenn du wirst eine ewige Relationship haben mit uns.
We danken die dafür, dat we dat kunnen nu beleven. Du hast het erbij opgemaakt dat we dat kunnen beleven. We kunnen een hoopning hebben om op eeuwig bij te zijn. En we zijn hier beëerd en we beleven verschillende kampen. En we beleven de test, dat we ons handgeven te die René. En ik bid u, Heer Jezus, dat u ons helpen, dat we willen doorbijna wolsen toenemen, we willen wat doorkomen, we willen kunnen te alle tijd zeggen, niet mijn wille, maar dien wille zal passeren. Bid u dat u dat weer schaffen aan ons en help ons moedig dien weg te gaan, help ons dien arbeid te doen en help ons een blessing te zijn voor anderen. Jo, we willen die naam verherrlijken. Jezus in naam bid ik. Amen. Je bent toezaten. $940. "'Tis so sweet to trust in Jesus." 940. "'Tis so sweet to trust in Jesus, just to take him at his word, just to rest upon his promise, just to know thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust him, how I prove him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust his cleansing blood, just in simple faith to plunge me, meet the healing, cleansing flood. Jesus, Jesus,
is so sweet to trust in Jesus. En dag maak me zo schwer wat dort te komen. We hebben nog gleich wat te bieten sei von der Botschaft, wat we hier haben. Quite complicated, but you heard something. Wenn wir dort veilig begriffen würden, dann würde uns alles in der Ecklich sein. Gut, dankzij voor share. We hebben nog ons opnemen van Schlussgebet. Herr Gott, dankzij voor nach waar die waarheden laten even deel komen hier is dit. Dank die bijzonder voor dat u den weg hebben nog zo groot oppast dat we kunnen ons handgeven te die moesten zijn en dat we meer daarvan erkennen worden wanneer ons nog wat is wat veel die te geven. En die noemen Jezus. Amen. Zij en Lothar.